చెమటి తొలి రాగమై తనకు తాను పులకరిస్తూ సంగీతం సాహిత్యం యువ ప్రతిభ మనోజ్వలం చిటిపొరి చిన్నారిగలం వికసించిన నవకుసుమం గిలిగింతల చిరుహాస్యమడిలో చదిరి స్వరం మార్నింగ్ రాగా మార్నింగ్ రాగా. హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ తెలుగు రేడియో మార్నింగ్ రాగా ఆర్జే అపర్ణని. సో మీ అందరి సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ తో మన మార్నింగ్ రాగా సక్సెస్ఫుల్ గా 5 years కంప్లీట్ చేసుకొని ఈ సంవత్సరం 6th year లోకి అడుగు పెట్టబోతోంది. అండ్ మన మార్నింగ్ రాగా ఫస్ట్ షో June 15th ఎయిర్ చేశారు. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు మన మార్నింగ్ రాగా ఆర్జేస్ గొంతు అందరూ వింటూనే ఉంటారు రేడియోలో ఎవ్రీ సండే 10 to 10:30 మధ్యలో. అండ్ మమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు మీరు లైవ్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవాళ మన 5th anniversary సందర్భంగా మా మార్నింగ్ రాగా టీం వారు అందరూ అనుకున్నాము మీ అందరితో కలిసి లైవ్ మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి. ఈ 5 years లో నాకు తెలిసి మనందరూ ఎప్పుడు లైవ్ లో రాలేదు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ కమింగ్ లైవ్ లైక్ మొత్తం ఎంటైర్ టీమ్ తో. సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో మన ఆర్జీస్, ఈ వీడియోలో మన ఆర్జీస్ తో పాటు మన ప్రొడ్యూసర్ ప్రౌడ్ ఓనర్ విజయ్ సేతుమాధవన్ గారు అండ్ ఆయన శ్రీమతి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ మృదులా మీనన్ గారు మనతో ఉన్నారు ఇవాళ. Now let's have our dear producer, owner and founder of Morning Raga Telugu Radio and Madhura Geetham Malayalam Radio, co-founder and managing partner of the last year's highly successful first ever pan-Canadian event, Miss and Mrs. Telugu Canada, and partner at Canadian Malayali Idol, Vijay Sethumadhavan Garu. I would like to request you to share few words about your journey with Morning Raga. అండ్ బిఫోర్ దాట్ మీ అందరికి ఒకటి చెప్పాలి ఏంటి అని అంటే, ఆయన ఒక సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎట్ ద మినిస్ట్రీ బై ప్రొఫెషన్ అయినప్పటికీ ఆర్ట్స్ అండ్ మీడియాలో ఆయనకున్న ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ మూలాన ఎన్నో విజయాలు సాధించారని చెప్పొచ్చు. ఆయన పేరుకి తగ్గట్టు ఆయన పేరులోనే ఉంది విజయ్ అని చెప్పేసి. అలాగే నార్త్ అమెరికాలో అండ్ స్పెషల్లీ మన కెనడాలో చాలా విజయాలను సాధించారు. సో హాయ్ విజయ్. Hi, Aparna. First of all, thanks for the wonderful introduction. I don't think anybody has given such a wonderful introduction like you did. So just to share a few things, like how we started the radio. 2015, I guess, like June was when we started Morning Raga. Before that, 2004, we launched Madhura Geetham because there was a shortage of ethnic media programming in Canada. So that's when we started Madhura Geetham. So my journey with Morning Raga, it's been fantastic. You obviously you are a first RJ and you have been with us, working passionately. So we have I think come far from how we started. We have become a much more popular radio in terms of listener base, and we have 2 new wonderful RJs, Renu and Ranjini. And I think this is an ideal time when we have to switch gears and move to other platforms. So hopefully you'll see things changing in Morning Raga. Like you'll see much more programming through visual medium. So plans, we're just still working on it. The details will come out soon. Thank you so much, Vijay. And now I would like to have our creative director of Morning Raga and Madhura Geetham radio shows, pageant director at Miss and Mrs. Telugu Canada 2019, Mrs. Mrudula Menon Garu, to share few words about the upcoming segments in Morning Raga. She was part of Femina Miss India contest back home and has lots of experience in event management and fashion related events. And also, Avada, she's a good dancer. Mohini Attam andarki telusinde, mana Kerala chala popular art form adi. So she is a beautiful dancer. Now I would like to invite creative director Mrudula Menon Garu. Hi Mrudula. Hi Aparna, thank you so much for that very flattering introduction. What can I say? These 5 years has been quite a journey. I've been working as a creative director of Malayalam Radio Madhura Geetham for the last 16 years. And now with Morning Raga for the last 5 years. And I think
as a team, we have successfully run the show, and now it is time to revamp, to expand, and just take it up a notch. At this point, it's very important to continue to stay very relevant and be very active on social media, which I feel is the best way to connect, especially with the younger generation. And having said that, we do have a couple of segments that's lined up for all of you, which you will see very soon on various social media platforms. I also want to take a moment to personally thank our three fabulous RJs, Aparna, Renu, and Ranjini, for doing such a lovely job with Morning Raga and being so passionately involved in its growth. So big thank you to all three of you. And to the listeners, thank you so much for your continued love and support. You're more than welcome to reach out to me directly for your suggestions, for your feedback. I'd love to hear from all of you. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మృదుల. ఇప్పుడు మన వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ డైనమిక్ ఆర్జే ఆవిడ మాట్లాడితే ఇలా స్పాంటేనియస్ గా మాట్లాడతారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ అవర్ ఆర్జే శ్రీరంజని గారు. సో మార్నింగ్ రాగాతో మీకున్న అనుభవం, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? నౌ ద ఫ్లోర్ ఇస్ యోర్స్, రంజని గారు. థ్యాంక్ యూ అపర్ణ. హాయ్ ఎవ్రీవన్. హలో హలో టొరాంటో అంటూ ఒక సంవత్సరం నుంచి మిమ్మల్ని అందరినీ మురిపేస్తూ మీరు నా గొంతు వింటూ నన్ను ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారు. మార్నింగ్ రాగా 5 years జర్నీలో నా ఖాతాలో ఓన్లీ 1 year, బట్ ఇట్స్ బీన్ వెరీ మెమరబుల్ అండ్ ఐవ్ ఎంజాయ్డ్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వెరీ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు కళలు ఎక్కడో మిస్ అవుతుంటాయి. వి డ్రీమ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ and I didn't even realize that I had a nickname in my family. FM. They still call me because I was a chatterbox when I was young. Yeah, stop now. But then, so on a very strange note, how Morning Raga happened in my life. It happened from a good Samaritan. I got a referral, and that's how I contacted Vijay. Vijay phone just that time it was just the beginning of event, or the idea of Miss and Mrs. Telugu Canada was happening with Morning Raga. So when I called Vijay, is this me? Vijay said to my husband, yeah, so and so person referred. And Vijay says, so are you interested in Miss and Mrs. Telugu Canada? I said immediately, because it was a first conversation with Vijay, and he said, seriously? I said, no, actually my voice is my asset. I'm good at నేను తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడగలను. I can do that. So he called me for audition, and then rest is the story or history right now. అలా విజయ్ గెస్ట్ ఆర్జేగా పిలవడం, అపర్ణతోని హోలీ రోజు చేయడం, ఆ తర్వాత సోలోగా శ్రీరామనవమి షో చేయడం, దట్స్ ఇట్. ఇంకా అలా 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 చేస్తూ the biggest milestone for me this in 1 year, ఈ 1 year లో Vijay has always been very supportive, and Aparna, because whenever I needed any kind of suggestion, Aparna was always there. I had very few interactions with Mridula. Definitely, I met her after almost like 9 months. But yes, very down to earth people, both of Vijay and Mridula. And Vijay has always given me that freedom. I think that's what, for me, okay, Zoom interview Ishadi chesi, adi mana Morning Raga ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్, ఈషా ఫౌండేషన్ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్, ద బిగ్గెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ లో మన మార్నింగ్ రాగా పేజ్ ని ట్యాగ్ చేయడం, మనందరినీ ట్యాగ్ చేయడం ఈజ్ అ సూపర్ మైల్ స్టోన్. బీట్ ఆన్ అ పర్సనల్ లెవెల్, యాజ్ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ ఫ్యాషన్ నాకు ఆర్జే చేయడం, ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ మైల్ స్టోన్. థ్యాంక్ యూ విజయ్, అపర్ణ, మృదుల. And yes, definitely Renu was motivating me when she heard that interview. She was overwhelmed, and it was overwhelming. And as I said, it's a milestone achievement for me. And nanu inka kotta segments lo ma producer Vijay cheppinattu, Mridula cheppinattu, you are going to see the new face, new look, and a complete new journey on the onset of 6th year of Morning Raga. Thank you, Aparna. Great. One thing I wanted to add, like, Ranjini, very selfless, and like always, she has a lot of ideas to share.
And then, she would come up with all these ideas. I feel this is very good for our growth in the future. We should go in that journey and explore what is ahead. I think that's because of Vijay, you give that freedom, that liberty. When you give that liberty, I think that's when we will come out. A person will only have that. Otherwise, if we are confined, then we won't be able to do anything. And it's good to hear. Let's do that more. I totally 100% agree with you, Ranjini Garu, and that was great. And thank you so much. And now I would like to have a new addition to our Morning Raga family, a young and energetic RJ, Renu Kundam. So hi Renu. హాయ్ అపర్ణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు నాకు మాటలు రావట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ రావడం, మార్నింగ్ రాగాలో ఉండడం, ఇట్స్ స్టిల్ లైక్ ఎ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ మీ. ఐ కెన్ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ ఐ వాంట్ పించ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ సీ ఐఎమ్ స్టిల్ హియర్. ఎస్ ఓకే, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే, చూసుకుంటే I was part of Miss and Mrs. Telugu Canada, and I'm so privileged, because of my participation there, I was able to meet all of you guys, and దాని వల్ల నాకు వచ్చిన ఈ ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి I was born and brought up in Hyderabad, so FM is part of our daily lives అక్కడ. సో దాంట్లో నేను వింటున్నప్పుడు I have this strange passion for being as an RJ. So when I approached you guys and I expressed my interest kada, everyone were like they gave their warm hands, warm welcome, and it was so important and so happy for me at that point of time, that warm gesture that I got. And also like Aparna or Vijay or Mrudula, you guys believed in me and gave me that opportunity to become a guest RJ. And at that point of time, tarvata next inko shows kuda cheyadamu, everything was like a dream come true. Because endukante నేను February lo start chesanu. I only started last February, this February 2020. It's only been like 4 months I'm here, but already the journey has been so exciting anamata. And inka aalochinchukunte, because now that Morning Raga is entering into a new era with more visibility and more social media presence, and I feel very, very privileged to be part of the Morning Raga page and the team, because at this point of time I feel like I can be more present and more open and freely express what I want to do, and be a part of this community. And also I especially want to thank Vijay, Mrudula, Aparna, Ranjini. ఒక్కొక్కరికి పేరు చెప్పుకుంటే అసలు ఎంత చెప్పినా కూడా ఇంకా మాటలు నాకు సరిపోవు. I will just go on like that speaking అన్నమాట. But I have to say, for me, radio is a responsibility. I feel like not everyone get this opportunity, and I have a responsibility to make an impact to the society, and I feel responsible what I share on the radio, and I feel like I can make a difference in every person who listens to the radio. And every show that I do and every future events that I'm going to do as well, I will definitely make sure that Morning Raga brand is there, and I'm going to take it forward. So thank you so much, Aparna, Ranjini Garu, Vijay, Mrudula, and I really want to continue this journey very, very far with you guys. Thank you so much, Renu, and I really like that line, radio is my responsibility. ఎందుకంటే ఈ 5 years జర్నీలో చాలా మంది వచ్చారు, చాలా మంది వెళ్ళారు మన రేడియోలో, because everybody knows our Vijay is always like welcoming to new talent and all, but very few people took it very seriously, and I really like that line, radio is your responsibility. Keep up the good work. Thank you. Aparna, we will ask you to talk. Sure. Okay. I think it's your turn. You're asking all the questions. One thing I have to say, in the early days, Aparna was a pillar of support for us, right? So she was a student at that time, and she used to come early in the morning and spend a lot of time in the studio and make sure that she gave a good program week after week. It's not just few weeks. Like, she continued that for 5 years. That shows how much of perseverance she has. So thanks, Aparna. You've contributed a lot to Morning Raga, and I should acknowledge that. Thank you. You truly are the backbone of Morning Raga. Yeah, definitely. Where Morning Raga is right now, we owe a big chunk of its success to you, Aparna, and the way you're also been training Ranjini and now Renu.
So we're really, really, really happy and blessed to have you with Morning Raga. Thank you so much. And every time I talk about my journey with Morning Raga, I get little emotional. But now I will try not to become emotional. I'll share my experience. As Vijay mentioned, I came here as a student, and 2015 lo I heard this in part-time job chestu. I was traveling with my manager in his car. So suddenly he's a Telugu guy, and 101.3 FM ki tune chesaru. So suddenly we heard this advertisement that Vijay announcing we welcome new RJs for our Telugu radio show. అండ్ అప్పుడు అందరు అన్నారు అవి బాగానే మాట్లాడతావు కదా, గివ్ అ ట్రై అని చెప్పేసి. అప్పుడు నాకు ఇంకా గుర్తు, కాలేజ్ బ్యాగ్ వేసుకొని డింగి డింగి డింగు అనుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళి స్టూడియోకి వెళ్ళి ఐ వాజ్ లైక్, హే విజయ్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. తర్వాత అప్పుడు కూడా నువ్వు ఎలా, నీకు ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? ఇవన్నీ ఏమీ లేవు, ఇండియాలో ఎవరికి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, నాకు కూడా లేదు. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ హీస్ lake, okay, you're it. I'll teach you. I felt she had the energy, right? Like, so I interviewed a couple of people who showed interest, and out of all, like I thought like you have a lot of energy and interest, so that's why I felt you'll be a good fit. అదే కదా ప్రాబ్లం, ఎవ్రీ టైమ్ ఫుల్ ఎనర్జీ. అండ్ బిఫోర్ our show ముందు సాటర్డే 8 to 8:30 ఉండేది. సో వీ యూస్ టు హ్యావ్ అవర్ RJs లైక్ RJ బిందు అండ్ RJ స్వరూప్. RJ బిందు, షీఈస్ లైక్ వెరీ సీరియస్. అట్లా ఉంటే అల్లి, హే బిందు వాట్సాప్ అని అంటే, అప్పన్న ప్లీజ్ కీప్ క్వైట్, ఓకే. అండ్ ఐ లెర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ దెమ్, లైక్ హౌ టు డూ RJing, లేకపోతే ఎలా మాట్లాడాలి, ఆన్ ఎయిర్ ఎలా ఉండాలి, డెడ్ ఎయిర్ లేకుండా ఎలా ఉండాలి, అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినప్పుడు కానీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఎలా చెప్పాలి, కాలర్స్ ఎలా మాట్లాడాలి. అండ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ నేను మృదులని చూడలేదు. ఫస్ట్ అంతా విజయ్ తో మీటింగ్ అయింది. సో సడన్లీ ఫేస్బుక్ లో ఐ యూస్ టు స్టాక్ మృదుల. సో అప్పుడు అనిపించేది, అర్రే విజయ్ వైఫ్ ఇంత బాగుంది, మనతో మాట్లాడుతుందా లేదా అని చెప్పేసి. బట్ వన్ డే ఒక రోజు షీ కేమ్ టు అవర్ స్టూడియో, లైక్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే కానీ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ బాగా జరుగుతాయి మన మార్నింగ్ రాగాలో. సో వన్ డే మృదుల కేమ్ విత్ విజయ్, and I was like, oh my god, she's like a real beauty, ఇట్లాగా మిల్క్ బ్యూటీ లాగా ఉంది ఇవిడ అని చెప్పేసి. సో మృదుల హెల్ప్ మీ ఏంటంటే, ప్రతి వాళ్ళకి గ్రూమింగ్ ఇస్ నెసెసరీ, రైట్? సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు బిహేవ్, లైక్ హౌ టు టాక్, ఫ్యూ థింగ్స్ ఈవెన్ నౌ ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్. బట్ మృదుల వచ్చినప్పుడల్లా షీ టెల్స్ మీ, ఓకే అప్పన్న, దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ చైల్డిష్ థింగ్, ఓకే. ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ మినీ ఆన్ ఫోన్ కవర్ అనమాట. మృదుల వాజ్ లైక్, అప్పన్న నో 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 బీ ప్రొఫెషనల్. So she used to teach me good things and ela undali. Even Miss and Mrs Telugu Canada pageant ainappudu kuda enta learning experience vachindani ante, like as I mentioned, she was the pageant director. So ela em nechukovali kotta vishayalu, so always welcoming. And I want to end this long thing, but entante before I end my experience, I want to say this thing. తెలుగు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారా, ఏం చేశారా, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారా, ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారా అన్నది నాకు తెలియదు. బట్ విజయ్ ఈ రోజు వరకు చాలా మందికి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారు, న్యూ టాలెంట్ ని ఎంకరేజ్ ఉన్నారు, అండ్ సెల్ఫ్లెస్లీ. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ my producer, my mentor, my friend, everything, Vijay Sethumadhavan, and my beauty queen Mridula Menon. అండ్ అలాగే మా రంజని గారు ఒక్కొక్కసారి షోస్ చేస్తూ డిప్రెషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఏంటేంటో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు అప్పన్న హోల్డ్ ఆన్ అనుకుంటా, ఆవిడ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. అండ్ రేణు కూడా, ఐ ఆల్వేస్ సీ హర్, కొత్తగా వచ్చినా కూడా షీ ఈస్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ షీ కమ్స్ అప్ విత్ న్యూ కంటెంట్ అండ్ ఆల్. సో ఇట్స్ లైక్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. అది నా సంగతి, నా విశేషాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఒక్కటి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో బేసిక్ గా వన్ థింగ్ దట్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద other teams that I work with, because I also work in a professional environment. Ikkada chusukunte Vijay is so friendly to talk to, and Mrudula is so friendly to talk to. The first time I spoke with both of them, it was like, wow, they're so friendly. And you know, I feel like they are so much into this this complete RJ thing ani. While they're so much into whatever is happening, all the events and everything, and they're so చాలా మోటివేషన్ కూడా ఇస్తారు, చాలా కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ టాక్ టు విజయ్,
feel like, oh yeah, we can do. I always be more creative and matter. Become more creative and think, okay, ఇది చేయొచ్చు, ఇది I చేయొచ్చు, ఇది like చేయొచ్చు. people when they come up with ideas. I kind of like that, So together, I think we can achieve a lot, and I definitely believe in that. And also, as Aparna mentioned, I think there is no language. Language shouldn't be a barrier, For us, like music is what, like all our shows, Madhura Geetam or Morning Raga, music is a kind of base for us. Music has no language, So I feel language should not stop us from creating good things. So I think together we can achieve greater things. That's what Morning Raga's mission will be, and that's how we'll continue to operate. సో ఇప్పటి వరకు సీరియస్ పార్ట్ అయిపోయింది, ఇంట్రొడక్షన్స్ అయిపోయాయి, మేమేంటో అందరికి చెప్పేసాము, అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సీరియస్ పార్ట్ నుంచి మనం ఫన్ పార్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము అని అంటే, మృదులాకి విజయ్కి ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్, ఏమంటారు? ఓకే, Easy questions. Go easy on us, okay? Okay, I will try. Okay, first question to our queen, Mridula. So what's your favorite Telugu song from any recent movie? Any recent movie? Not very recent, I think, but I love the song from the movie Geeta Govindam. All the songs are fabulous, but this particular song, Yenti Yenti, that song. More? Chala, Yeah, you should sing chala more. బాగుంది. ఇంకా పాడి వినిపించచ్చు కదా మాకు. Next time. Yeah. So Vijay, what's your favorite recent Telugu movie or any Telugu movie, and also your favorite director? I like recent movies, but I used to watch a lot of Telugu movies in the past, You'll be surprised what the kind of movies I like Shankara Bharanam and all these K. Vishwanath kind of movies, Like I used to enjoy it. It was more complete, There was good music, S.P. Balasubramanian's music, and I really used to enjoy those. And during my college days, I used to enjoy all these Nagarjuna kind of movies, But I think things have changed. But recent ones I do like, There are some good movies. There's so many to list. Okay. So Mridula, who is your favorite Telugu actor? Okay, I like Vijay Deverakonda. I also like Rana Daggupati. Daggupati. Correct, but I prefer Vijay Deverakonda. Prefer? So are you sure if it is Vijay Deverakonda or Vijay Sethu Madhavan? Absolutely no doubt in my mind. Only Vijay Deverakonda. I did. You don't have to ask that. I'm very confused. Okay. So Vijay, if you want to go on a date with a Tollywood celebrity actress, so who do you go with? So do I get a choice of one or many? You It's a can long ask- list, I have to take my phone and run through the list. So I would start with Anushka, and there are so many. I like a lot of actresses in Telugu. Like a lot of beautiful actresses are there. Now only one. One. Currently, I think Ragul Preet, her name. Rakul Preet. Ragul Preet, yeah. Okay. Seriously, okay. So you're What? okay with it, Mridula? Yes, I thought he was going to They'll be very name okay. somebody else, but yeah, absolutely. He can dream on. Okay. So Mridula, so react to social media platforms just with your facial expressions. So Instagram. Facial and also my hands also. Okay. Instagram. Okay. Snapchat. Snapchat. Okay. Facebook. Facebook. Okay. Twitter. Good. Twitter is good. Okay. And Tinder. Huh? Tinder. Huh? Tinder. Huh? Can't hear. Vijay, do you have Tinder account? I'll answer that privately. My wife. He just gulped. Did you see that? I'll He just answer. I'll gulped. send A a big gulp. message, as an SMS message. I like your questions, Aparna. Good job. Thank you. You've been trained well. So Vijay, I see you upload like many quotes frequently. So what's your favorite quote? Always, I think knowledge is power. So that's my favorite. I have so many quotes that I like, but I think that's the more important quote that I always
like. But maybe I want to ask you something. So what kind of knowledge, like how do you keep up your knowledge? I mean, I'm a big fan of Wikipedia, you know, like Oh. my favorite hobby is like, I keep on clicking the links, and I like to read about people, you know, like biographies and all that. So for me, history, there is so many things to learn. So I keep clicking, like that's my favorite pastime. And during my school days, I used to be big on quiz and all. So I used to read facts and like whatever is happening, current affairs. So I like to keep up with that. Great. And I also have, this is not included in the rapid fire question because now you said you like to read Wikipedia and all. Vijay, I know you're professionally, you're very successful, and even you're following your dreams, your passion, whatever you want to do, you don't hesitate. Like many youngsters, they want to do something in their career or with their, like everybody have like many dreams, but they are little hesitant and they are scared to start. So what kind of message or what kind of suggestion you give to like youngsters or anybody who wants to start? Sure. You know, like, I mean, I'm Question. not big enough to give an advice, but to me, like, if you want to explore something, you should just jump in, you know, like that's the best way to know whether you can do that or not. What's the worst thing that can happen? You know, you might fail, but there are better chances that you will succeed in that. So I would say, if you have passion, if you have a dream, just explore that, and most likely it will work out for you. And the other thing is, like, you know, I don't know if it's a measure of success and all that, because success means different for different people. And for me, maybe success means maybe, you know, having 2 radio shows. For some people, it could be building a big house or whatever, right? So success is something else. But what I see is, like, if you have passion, just do it. I mean, and Canada is a land of opportunities. It's not like India. Like, you know, you don't have to have a lot of money and all that. You need to work hard. You need to have the dedication and just keep working, you know, and it'll happen. I just have one question. I've been always curious since I joined the radio, Morning Raga. You know, everyone has 24 hours in their life, but you guys have a profession, you guys have kids, you guys have family, and you do so many things on, you know, outside your profession. How do you manage your time, Vijay You know, and it is, Mridula? I would give equal credit to Mridula. Like, you know, we work together. It's not just our regular 9 to 5 work or whatever. Our ideas, we have a lot of things in common. So I'm the dreamer and she's the executor. Like, you know, when I tell her something, and she'll always make sure that it happens. So that's how, like, we were able to do a lot of things. And also, it's about managing your time, right? Like, if you know what is important in your life, you can always focus on them more and make sure you're not wasting your time on things that is not important. And this is the time where we have energy and we can do things, you know, and that's how I think we kind of juggle things, and we enjoy doing it. It's not like, I don't take it as a task or anything. Like, and I enjoy doing things, and I like to have a list of things on my plate. Like, I get bored easily, so I And like he to also keep my has plate. like millions of ideas in his head, constantly running, you know. So every day he'll come up with this new idea. So it's very interesting to hear some of the things that he comes up with. And Yeah, I also, bounce my ideas with her, and then sometimes she says, you know, this will work, this may not work, but she's never put spokes in my ideas. She would always say, you know, try it out. If you feel strongly, try it out. And it's those things, like, you know, when we did the beauty pageant or like the music competition, these are things that we've always dreamt of doing, and we try doing it. Like, you know, that's the, if it's successful, it's good. Otherwise, it's an experience for me. That's how I look at it. great. And Mridula, I want to ask you one thing because as Vijay mentioned, you're always supportive, but usually, like wives, they usually complain, you know, that the husband is not spending quality time with her or with her family. But I see you guys, you're always active, and you contribute to many things, and you have many different ventures, and also equally you take care of your children, you take care of your home. And I'm just curious, and what kind of message or suggestion you want to give to young moms or young generation, like who got married, and how to balance their personal and professional lives equally? I don't know. I mean, it's very hard to like really put it out in words.
With regards to Vijay, I can never complain that he's never given his time for the family. I think he's a pakka family man at heart. He's always there helping me in everything with kids, even when it comes to things with kids. I don't hold him back. I give him his space. I realize that he wants to do so many things. He wants to try out so many things. And I think I just give him his space. I let him be the way he is. As long as there is a fine balance, and he does the same. Like I love dancing or whatever it is. He gives me my space too. So I think that works well for us from relationship point of view. In terms of giving tips to other wives, always be very positive, have a very positive approach about life. If something doesn't work, if you fail at something, that's okay, that's fine. Just let it go, and then you move on. Don't stress too much, don't worry too much about little things. Surround yourself with a lot of positivity, good friends, enjoy. I strongly believe in living in the moment, each and every second. You should do things that keep you happy, that make you happy. So these are things that work for me. I don't know if I can give those tips to others, but this is what works for me. It keeps me going. That's pretty much it. Yeah, thank you. One last very important question for you and Vijay and Mridula. Who is your the most favorite RJ in Telugu and Malayalam? You have to pick only one. Choose one. It's a very difficult answer. I like you guys all. Everybody and that was really good. But I'll be honest. Like in Malayalam, like I like RJ Bindu. Because I've never seen somebody like bloody minded and focused and getting things done and very professional. So that way I like. But everybody, they have their own strengths, right? Everybody, like even Renu or Ranjini or Aparna, like you guys are all great. And it's a very difficult question to answer. Everybody has their strengths. That's okay, but I totally agree with you. We love you, RJ Bindu, and we know you are very focused and also like inspirational person. Thank you so much, and we love you. And plus, she's a nurse, right? Because of the COVID, like she's working overtime, and I hope she stays safe, and all the best to her. Yeah. That's it. Me rapid fire round అయిపోయింది. ఇప్పుడు now let's get back to our RJs, our beautiful RJs. So Ranjini garu and Renu, you want to ఏమంటారు imitate your co-RJs? Ranjini garu, now it's your turn. అపర్ణ, నీది ఎక్కువ విన్నాను కాబట్టి నీది ఒక ఓన్లీ బిగినింగ్ చెప్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ టొరంటో. నేను మీ ఆర్జే అపర్ణ. గుడ్ మార్నింగ్ టొరంటో. అప్పట్లో స్టార్టింగ్ లో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ది స్క్రిప్ట్. సో మృదుల స్క్రిప్ట్ డౌన్. ఫస్ట్ లైవ్ షోస్ చేసే టైంలో అప్పన్న స్క్రిప్ట్ డౌన్ ఆర్ ఎల్స్ బట్టి కొట్టుదాన్ని స్క్రిప్ట్. యా ఓకే. బట్ అప్పన్న నువ్వు చేయి మమ్మల్ని. యు కెన్ ఇమిటేట్ బోత్ ఆఫ్ us కదా. అమ్మా including Vijay and me, Renu, Ranjini, everyone. Yeah. One line. Come on, Aparna. First I'll start with Mridula. Because అంటే తన వర్డ్స్ లైక్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది డ్యూరింగ్ మిస్ అండ్ మిస్సెస్ తెలుగు కెనడా అయినప్పుడు. అప్పర్ణ, anything, I like this contemporary style. Okay. Music, even the look, it should be little contemporary. Sorry. That's very correct, Aparna. She has her own way of doing things. That's very correct.
And Vijay, I can't imitate, but whenever he feels happy or he's impressed, or when he's in very good mood, let's go out for a drink. Okay. He never said this to us. That's because of COVID. Have you not been happy? He's Aparna, good job, good job, good job. That's very good. Now the whole of Toronto knows. No. He's very friendly. He'll take you anywhere you like, and he'll offer you in such a sweet way. Ante manchiga you feel like you're going out with your friend ante. So that's with Vijay. And Ranjini garu. Ranjini garu, I can't imitate her. Endukanante imitation anante మీరు వింటున్నారు మార్నింగ్ రాగా మీ రంజనీతో. Good man. Oh, now I'm scared of Bob. Please. Renu ఇప్పుడు రేణుది ఒక I have nothing to imitate, but few questions. రేణు కొత్తది కదా. Okay, yeah. So I don't want to take the name or anything, but in one interview Renu was like, what is your failure story? I know this. I was like, okay, Renu, failure story everiki. Oh, okay, guys, this is everything like on a funny note, okay? Okay, yes. Of course. So that's it. And Renu is also very, as I mentioned, ఏంటంటే రేణులో what I wanted to learn and I'm learning from her ఏంటంటే కొత్త అని లేదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ న్యూ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్ టైమ్ టు గ్రో ఆర్ అలా కాకుండా ఈవెన్ ఇఫ్ షీ ఈస్ న్యూ షీ ఈస్ వెరీ స్పాంటేనియస్. షీ నో అంటే ఇది చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి, దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ ద షోస్. దట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇన్ యూ రేణు. Thank you so much, Aparna. That's a very great compliment. Seriously, after coming to the Morning Raga, this is the best compliment I've heard. Did I pass the question? నీకు పనిష్మెంట్ కూడా ఇస్తాంలే తర్వాత. Very, very good. I feel like giving you one more punishment now. Well, Let's skip. but I will keep it for the next Zoom call. I did it. Okay. So one last thing. Okay, guys. Almost manam time kuda chaala ekku ayipindi kabatti one last thing. Tongue twisters. Manam andram pedda Telugu artists అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా. సో నేను ఒక టంగ్ ట్విస్టర్ మీకు ఇస్తా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ మృదుల అండ్ విజయ్. అసలు అది ఫేర్ గా కూడా ఉండదు. Good luck, guys. 3 చెప్తా. ఫస్ట్ ఒకటి చెప్తా. 2 ఎర్ర లారీలు, 4 నల్ల లారీలు. అది 3 రిపీట్ చేయాలి. నేను 3 సార్లు. 2 ఎర్ర లారీలు, 4 నల్ల లారీలు. అక్క నువ్వు మళ్ళీ చెప్తే అవ్వదు అక్క. ఫాస్ట్ చెప్పాలన్నమాట. 2 ఎర్ర లారీలు, 4 నల్ల లారీలు. 2 ఎర్ర లారీలు, 4 నల్ల లారీలు. 2 ఎర్ర లారీలు, 4 నల్ల లారీలు. ఓకే, ఐ పాస్డ్. పోనీలే. Just pass. యావరేజ్. కొంచెం ఫాస్ట్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రంజని గారు. ప్రేమను పొద్దున మీరే అన్నారు కదా, ప్రేమ 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 అంటే ఐ థాట్ ఓకే ఐ విల్ గివ్ దిస్ టు యు. ప్రేమ నా పైనే వేసావా? నేను ఇచ్చినందుకు నేను నన్ను ఓకే. ప్రేమను ప్రేమించిన ప్రేమ ప్రేమకై ప్రేమించిన ప్రేమను ప్రేమగా ప్రేమిస్తుంది. ఎన్ని 3 సార్లు ఇది కూడా? ఒక్కసారి చెప్పండి. ఇంత పెద్దది 3 సార్లు అంటే నీరసం వస్తుంది. సరే, ఓకే. ప్రేమను ప్రేమించిన ప్రేమ ప్రేమకై ప్రేమించిన ప్రేమను ప్రేమగా ప్రేమిస్తుంది. చూస్తే అదే సార్ అక్కడ అదే సార్. తూచ్ మేము ఒప్పుకోం. That was very fast though. That was like a super fast train. Renu's was like a very slow. Whatever. Taking forever. Good strain. Principal sir, you have to take action on Ranjini garu. She is copying. Yeah, copying. I'm protesting. మళ్ళీ ఒక్కసారి సెకండ్ ఛాన్స్. అయితే ఇంకోటి చెప్తా. లక్ష భక్ష్యములు భక్షించు లక్ష్మయ్యకు ఒక్క భక్ష్యము లక్ష్యమా? భక్ష్యాలు భక్షించాను, అయిపోయింది. సరే, ఓకే, నైస్ ట్రై. సో అది మీకు ఏమైనా చెప్పాలి అని అంటే ప్లీజ్ గో అహెడ్. అండ్ ఎనీ మెసేజ్, కోవిడ్ టైమ్స్ కాబట్టి
So anything you guys want to share with our audience, listeners? ఓకే, నేనైతే బికాజ్ మృదుల ముందుగా మెన్షన్ చేసినట్టు దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం, రెలవెంట్ టైం టు స్టే connected with all our audience and listeners, not just on radio, ప్రతి social media platform లో. I think this is the right time to unveil the new phase of Morning Raga. కొత్త కంటెంట్ తో, కొత్త సెగ్మెంట్స్ తో మనము ముగ్గురు మార్జెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ, ఐఎమ్ ష్యూర్ మన లిసనర్స్ ఆడియన్స్ బేస్ పెరుగుతుంది అండ్ మనని సపోర్ట్ చేస్తారు. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇంత లిబర్టీ ఇస్తున్న విజయ్ కి డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ, because it's not easy. You are putting out yourself on towards such a larger platform kabatti. So be ready for the new content. Inka mundu you're going to see a lot of things coming in and we all want your support. So Morning Raga RJs ni meer eppudu thumbs up istu, share chestu, subscribe chestu ma Morning Raga page, Instagram page ni. Yeah, that's it. Very well said, Ranjani. Yeah. I have one thing to say. Basically, because of COVID thing, whatever is going on, most of us are, being locked down, and it's very important that we stay active, because endukante mental health matters during this time. Mental health really, really matters. If you're not going to focus on your mental health, it's going to take a toll on everybody, and అండ్ దిస్ టైం మనకి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ రాదు, ఇలాంటి టైం కూడా దొరకదు. ఈ టైం ని యూజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ నెవర్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, that you want to pursue in the future, now I think this is the right time. You guys have to get out, and as Vijay also says, if you have a dream, you have to pursue, go and try. If it's a failure, it's just an experience kada. So I definitely feel that this is the message that I want to give to everybody. Well, no message for with COVID. I'm sure we're all trying to. I agree with both of you. Try to stay engaged, keep your mind engaged, stay positive, and make the best use of this downtime. But what I do want to tell to the listeners is that the whole idea of doing something like this, like a Zoom call, is for each of you to get to know us more personally. I'm sure you've heard, you're all familiar with the RJ's voices, but now you know them a bit more in person, and same with me and Vijay. So I think, and I hope that we've been successful in doing that. We've shown our real true side to each of you there, and we've had immense fun doing this. This has all been just in one shot, no retake, nothing. So we've been as real here as possible. Awesome. Yeah, I just wanted to summarize what you guys said. All good points. I think it's a time for reflection. COVID has taught us one thing, that you cannot take anything for granted. Yeah. There are things that you have to go through some pain sometimes to gain something in life. Other than that, like in terms of Morning Raga, I think we are at a sweet spot here. We found some good RJs like you guys. We can only grow from here, and as we all discussed, we'll put out some interesting content out there and see how the response is. Take the feedback and make it better. It'll be like a cycle, right? We'll keep on feeding the inputs and keep bettering the things. So let's hope it all comes out better. Yeah, let's all work towards that. Aparna, you? So కోవిడ్ మూలాన అందరూ చాలా మంది రిలాక్స్ అవుతున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్, ఇట్స్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, లైక్ కంప్లీట్లీ. అండ్ ఇందాక రేణు మెన్షన్ చేసినట్టు ఇట్స్ అ గుడ్ టైమ్ టు కమ్ అప్ విత్ గుడ్ ఐడియాస్, అండ్ ఇలాంటివి చేస్తూ చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా చేయొచ్చు. అండ్ చెప్పాలంటే నేచర్ మనకి బోల్డ్ టైం ఇచ్చింది. బాగా ఉరుకులు పరుగులు ఉన్న జీవితంలో కొంచెం టైం ఇచ్చి, బ్రేక్ ఇచ్చి, ఓకే దిస్ ఇస్ యువర్ టైం అని చెప్పి మనకి ఇచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ కంప్లైనింగ్ and take this as a positive, in a positive way, and enjoy your life. And marchipoddu ee process lo mana Morning Raga bold kotta segments to వస్తుంది. and video content lo kuda meer oddana kuda మేము ముగ్గురం పిచ్చెక్కిస్తూనే ఉంటాము. so stay tuned to Morning Raga. please subscribe to our YouTube channel Morning Raga, and alage Facebook page, Instagram అన్నిట్లోనే మేము మస్త్ యాక్టివ్ గా ఉన్నాము.
పిచ్చెక్కిసాం ఇప్పటి నుంచి, మామూలుగా తగ్గేదే లేదు. సో అది సంగతి. లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్. అండ్ సారీ, నేను సైన్ ఆఫ్ చేసే ముందు మన రంజని గారు ఏదో చెప్తా అంటున్నారు. Vijay, within just short notice of 1 or 2 days, Aparna came up with all in a very planned and organized manner. So kudos to Aparna. So Yeah, as he exactly. said, Aparna is a pillar, backbone for Morning Raga, and I'm Yeah. sure she is and she will be always. Yeah, thanks, Aparna. Like, you know, Thanks that's to your all of strength. you. Thanks I to don't know Aparna. whether you realize that. Yeah. That's your strength. You know, you in a short time you can put together things and execute it. So thanks a And, lot. Keep I doing think I think most of the people, you know, who are successful, they kind of don't want others to come into the limelight, but she is one of the person, you know, who wants others also to win together with her. It's a And win-win that's like situation. positive. It's with Aparna. Yeah. Yeah, that's That's a something I beautiful love about quality. you. యు నో వాట్, యంగ్స్టర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలబ్బా. యూత్ కొత్త కొత్త టాలెంట్లు వస్తే, కొత్త కొత్త క్రియేటివ్ ఆలోచనలు వస్తాయి. దట్స్ హౌ విజయ్ అండ్ మృదులా ఎంకరేజ్డ్ us. సో అలాగా ఇఫ్ వి గ్రో యాజ్ అ టీమ్ అండ్ అ ఫ్యామిలీ, we can do more creative stuff and wonders. And ఏదైనా కూడా ఇంతమంది ఇట్లా పొగుడుతుంటే నాకు మస్తు సిగ్గేస్తుంది. Okay. Please listen to our radio show. It's on Sundays, 10 to 10:30 a.m. Morning Raga. You know, with RJ Aparna, RJ Renu, and RJ Ranjani. You can also listen on TuneIn app, like it on a smartphone. Also, like, you know, give us your feedback, and we want to incorporate your ideas. Keep listening. This is your own Telugu radio, music, information, and entertainment. And also don't forget to subscribe to our YouTube channel Morning Raga. So please do like, share and comment. And we're also there on Instagram these days, on morning.raga. So please like, share and subscribe. We'll come up with more and more nice content on Instagram as well. And please don't forget to follow us on our FB page, Morning Raga, and subscribe, like, share. Thank you so much all, and it was pleasure talking to you. And as a team, I think we had a very good conversation. Yes. It was a lot of fun. I enjoyed I it. absolutely enjoyed it. Yeah. Yeah, same here. And I hope the listeners enjoyed it too, are enjoying it too. Yeah. And I think we should do this more frequently. You know, Yes. I think it's fun. Yes. Next time we'll plan for YouTube live. Yeah. Let's do that. And also Facebook Live and more content. And also our artists are coming up with their own show segment name. So they'll be entertaining you. అదేంటంటే ఉట్టి తెలుగులో కూడా మనకి బోల్డ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాయలసీమ ఇట్లా ఏవేవో ట్రై చేసి మిమ్మల్ని అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తాము. అప్పటి వరకు స్టే ట్యూన్ టు మార్నింగ్ రాగా. లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్. ఇట్లు మీ ఆర్జే అపర్ణ.